Exhibition is very important because we want people to see for themselves what is happening across the world. In the area of school education, in the area of higher education, also in the area of skill development, what is exactly happening in different parts of the world, what are they teaching, what are the processes followed, do the respective governments or countries have a framework like how we have a national education policy, what policy they have, how are they basically looking at some of the important things like the gross enrollment ratio, etc. So these are some things that we want to show. We want the different countries to come and showcase what best is there, so that everybody can learn from everyone. So that is the objective, and that is why we decided let us have an exhibition. So we have now 50 stalls. Around 35 participants will be there. Some of them would occupy more than one stall. And there will be two aspects of this exhibition. One aspect is about the education processes, about the policies of the different government, etc. Another would be the technologies. In the technology, we are looking at virtual reality, augmented reality, automatic translation. India as a country, we have this very, very unique requirement that we have multiple, official languages, and we would like to have the lectures actually done in those official languages. So we will have a recording in one language, and how do we translate it to multiple languages? So there are certain automated artificial intelligence based projects. So those are the things that we will showcase, and many countries also have similar requirements, and we will showcase them. So in addition, we will also see some for the physically challenged people, especially dyslexia, which is a learning disability. We are going to have a specific stall dedicated towards how we are addressing dyslexia in our country. This is also very important from an education perspective, and there is going to be some technology also involved in this. So this exhibition will be open on that day, that is January 31st, where this seminar is happening. That will be open only for the delegates. But on February 1 and 2, it is going to be open for all the public. And we have been in all my press conference, even the previous one, basically invited people to come. All college students, school students across India, they can come witness it and go. And that will be a unique platform. And we are seeing very, very interested, a lot of interest among different countries to come and showcase what they are doing here. And they can also interact with them. Then the delegates, after we finish this, they will visit IIT campus. In the IIT campus, we are going to show 3 important activities. Because IIT campus is vast, we are having a lot of activities. But we have just selected 3 important activities. One is the brain research, which is happening, our heritage center, and the center for innovation, because today entrepreneurship and innovation is something very, very important for every country. And as an higher education institution, how are we encouraging this entrepreneurship and innovation? So there will be a visit to these 3 centers, and subsequently they come to the Gajendra Circle here, and there will be a complete demonstration of Tamil Nadu cultures, our dance, our cultural symbols will be there, and then there will be dance performances. This is on 31st evening. Around 4:30 this will start, and we will go up to 5:15. There will be a parade type of thing from Gajendra Circle to the Adayar Gate, and from there they board the bus. Just change it. Okay. So the participants for this seminar would be all the G20 countries, plus there are certain guest countries, and then we have international organizations like UNICEF. All these people will be participating in the seminar. In addition, we are having 200 students from our colleges, government colleges, and 100 faculty from government colleges from Tamil Nadu, nominated by the Tamil Nadu government. And then we have 100 students from IIT,
and some faculty from IIT, plus this guest, plus of course friends from media, and some alumni and other people whom we have invited. So these are the people. We expect around 900 people to basically attend the seminar. And then we have, on the subsequent days, we are expecting around 10,000 students to come and watch the exhibition on the February 1 and February 2. So this is our overall, February 1 and 2. So 2 days we are going to have the exhibition. So the next slide. Next slide. Expected outcomes. So these are the expected outcomes from this whole event. One is, we want to look at how we are going to improve the gross enrollment ratio. There are 13 crore students in the age group of 15 to 25 today. Now, we need to give proper education, motivation for them so that they become educated. This is a formative age where they need to take up to at least higher education. The ambition is every child of our country should be at least a graduate. So that would be our noble ambition, and that means that we become a very educated country. So how do we work towards this? What is it that we need to motivate? What are the grassroots level interventions that different countries do? These are some of the things that we will take. The second important thing is skill development today. When we look at, you are now looking, right, you are all carrying cameras. I think many of them have only the mobile camera, right? And in another one more year, I think these cameras will go off. It will all be mobile cameras, and probably you will have a camera on your glass and you will just take it off, right? So there is a ever-changing thing in the technology. So we have to do the skill development to basically do this technical thing. I'll give you some examples also. See, when today you want even service a car, today the car is now becoming a electric vehicle, right? The old combustion engines are going off. So there's a lot of need for mobile repair. So the type of skill set that you are needing even for jobs of this nature itself is now changing, right? So the skill development will be one of the most important thing. And today people have a good idea about engineering, but we don't think about systems, right? Even if you just look at this mic and this transmission and then recording, there are at least 3 or 4 disciplines of engineering involved. The system level thinking is still missing as a whole among engineering graduates, among science graduates. So how do we bring the system level thinking? That is also a very important thing. And this system level thinking is a multidisciplinary. It's not just one engineering, it is multiple engineering. That's what we will be. And the fourth one, as I mentioned, it's promoting entrepreneurship and innovation, which is very, very important for every nation today, because entrepreneurship and innovation is going to give jobs. It's going to create jobs. So we are also telling IIT students now, I've been telling my students, you should become employers, not employees. Repeatedly I'm saying this. So 100 times I repeat, it will go very deeply into them. So this is something, how do we do that? This is one thing that we are going to come. And of course, today Indian knowledge system, we have so much things in India. Right, in all our Indian literature itself, we have so much science incorporated there. Similarly, every nation has its own thing. So we will try to see how to get a global knowledge system where there will be an equal participation from different countries on what they have as a knowledge that has originated. We will also look into history and also try to get out what are the very interesting scientific, mathematical principles that have come. So that will be one very important aspect of this. So these are all, if I say, the 5 outcomes that we look at in a very serious manner, which I feel that every nation will be looking forward to this. Okay, next. Now coming to the key sessions. The first session in the morning, there will be an inauguration. Then there will be a keynote address and a presentation, followed which the sessions start. The first session would be on panel discussion will be on school education, K-12 education. Sri Sanjay Kumar, who is the Secretary of Schools from Ministry of Education, he will be chairing that session.
The goal is provide accessible and equitable education for K to 12, kindergarten to plus 2 learners. In this, he will be chairing the session. UNICEF, Australia, Saudi Arabia and the United Arab Emirates will be presenting. They have sent their speakers. So there will be around half an hour of this speech. I think they will put their points of view. Then 15 minutes of discussion. So it will be a 45 minutes discussion. The next session will be chaired by Professor Anil Sahasrabudhe. He is the chairman of the National Education Technology Forum, NETF. This is on the higher education. In this we have 5 participants: Mauritius, Turkey, United Kingdom, China and India. So we have 5 participants, this being a bigger trust. Then the last session, the key session, will be on the skill education. Sri Atul Kumar Tiwari is the Secretary of Skill Development, again Ministry of Education, will be chairing this. And South Africa, Netherlands, Singapore and Bangladesh are the 4 countries will also be participating. So what we have done is that these 3 sessions, there are some representative countries. We can't have all the 20 plus 9 countries. So we just took representative countries and we make them participate here. At the end of this whole thing, we now would get points on each one of these verticals, namely school education, higher education and skills, which would be part of the discussion for the working group that is going to be on February 1 and 2. Okay. Sure. Right? Not for the seminar, sir. Seminar is going to be there. But for the exhibition, you are invited. Seminar, we will be making a live. It will be live, so people can handle, because we have only 900 seats. So that's already full. So we will make a live telecast. We'll send you the link. It will be put on the IIT website and then. Can I add to this? Yes, no, yeah, sure. I just wanted to point out that this is the first time that we are having a seminar and an exhibition along with a G20 working group. The education working group started in 2018 under Argentinian presidency. Since then, there have been 5 education working groups, but none of them have ever had a seminar or an exhibition. So the G20 working group meetings are limited meetings where only the delegates participate. So the discussion is also limited, but we thought to widen the scope of the discussion and get in experts, not only from our own country but also from other G20 countries. So this seminar will give us, there'll be more deliberation, wider deliberations, which can feed into the further meetings. And the exhibition also, we talk about sharing best practices, sharing initiatives that have been taken by other countries. But all this has been in a very theoretical manner. But now with the exhibition, it will give us a chance to actually see those initiatives, experience it firsthand. So these are initiatives that India has started under its presidency. Thank you. Chaitanya ji? Thank you very much, sir. I just want to add 1 or 2 points what's been mentioned by sir and my colleague Neeta. The fact is that India, you see, we have taken this huge leap as far as education, different sectors are concerned, and the whole objective of having a seminar, it has never been done before. So the whole objective is that India today is setting a template for other presidencies in the future to have this. That's 1. 2 is you will be quite enthused by the response that we've got. We've got responses from about 16 countries. What sir had done, IT director sir had done, was that he had created a template of 3 slides trying to capture the essence of what was wanting to be achieved. Those slides were sent to all the G20 countries and the 9 invited countries. They have sent in their inputs. So everyone was quite keen to put in their inputs. So what you have is an architecture of different practices and innovations that have practiced in other countries. B, what has been done is, first time G20 countries are coming together to showcase their capacity, the best capacities and the practices that have been done. So at the exhibition that we are having, you have a wide variety of countries that are coming into play. So that has never happened.
So the essence is that India has set the ball rolling. As far as the Indian presidency is concerned, a lot of changes have been witnessed in earlier meetings, and education being the fulcrum of change, this has now been set in place, and that would serve as a kind of a roadmap for the education working group meeting on the 1st and 2nd. And perhaps if agreed unanimously by all countries, this could be also a part of a G20 document. Maybe, we are not sure, because that goes by consensus and unanimity. But a great initiative undertaken by IIT Director Sir and the Ministry of Education. So I just wanted to share this point. Shall you? Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yes. Now open the floor for questions. So I would like to Tamil la solliren. Okay. Tamil la solliren. எல்லாம் ரெடினா சொல்லுங்க. எல்லாம் ரெடியா? வரவர். ஓகே. ஸோ G20 எஜுகேஷனல் சம்மிட் வந்து நம்ம சென்னையில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடக்குது. February 1, February 2 இந்த ஒர்க்கிங் குரூப் மீட்டிங் நடக்குது. அதுக்கு முத நாள், அதாவது January 31 ஒரு செமினார் நடத்துகிறோம். இந்த G20 ஓட வரலாற்றிலேயே இது மாதிரியான ஒரு செமினார் நடந்ததில்லை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம், முதல் தடவையாக ஒரு செமினார் நடத்துகிறோம். அந்த செமினாரில் எல்லா கண்ட்ரீஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க, எல்லா கண்ட்ரீஸோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. அந்த செமினாரில் 3 விதமான டாபிக்ஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்று, ஸ்கூல் எஜுகேஷன், கிண்டர் கார்டன்லேருந்து +2 வரையில் என்ன மாதிரியான பாடத்திட்டங்கள், என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்லையும். அதே மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன், அதாவது காலேஜ் லெவல் எஜுகேஷனில் என்ன மாதிரியான பாடத்திட்டங்கள், என்ன மாதிரியான பாலிசிஸ், என்ன மாதிரியான கோர்சஸ்லாம் இருக்குது, இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் குறிப்பாக இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் தொழில்நுட்பம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக மாறும். இந்த காலகட்டத்தில் ஸ்கில்லிங், அதாவது ரீஸ்கில்லிங், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. இன்னைக்கு குறிப்பாக சில எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஒரு கம்பஷன் இன்ஜின், அதாவது பெட்ரோல் டீசலில் ஓடுற காரை சர்வீஸ் பண்ணுற சில சர்வீஸ் ஷாப்ஸ் இன்னைக்கு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்குது. அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீல்டு எடுத்தாலும் அந்த ஃபீல்டில் இது மாதிரியான ஒரு சேஞ்ச் நமக்கு தேவைப்படுறது. அதுக்காக அந்த ரீஸ்கில்லிங் தேவைப்படுறது. இது பல நாடுகளில் எப்படி இந்த ரீஸ்கில்லிங் பண்ணுறாங்க, என்னெல்லாம் ப்ராக்டிசஸ் வச்சுருக்காங்க, இதை பற்றியும் அந்த ஒரு செஷன் நடக்கும். அதனால் 3 செஷன்ஸ். ஒன்று ஸ்கூல் லெவல் எஜுகேஷன், அப்புறம் காலேஜ் லெவல் எஜுகேஷன், அப்புறம் ஸ்கில்லிங். இதில் இந்த 3 செஷன்ஸில் ஸ்கூல் லெவல் எஜுகேஷன் பொறுத்தவரையில் அந்த செஷனில் திரு சஞ்சய் குமார், அவர் வந்து செக்ரட்டரி ஃபார் ஸ்கூல்ஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, அவர் வந்து அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு. அதில் யூனிசெஃப், ஆஸ்திரேலியா, சவுதி அரேபியா, யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ், இந்த 4 கண்ட்ரீஸ் அதில் அந்த பேனலில் பேசுவாங்க. குறிப்பாக COVID-19 போது என்ன ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கூல் குழந்தைகள் அந்த டைமில் ஸ்கூலுக்கே வரல, திருப்பி வந்தப்புறம் எப்படி அவங்க ஃபேர் பண்ணுறாங்க, என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க, COVID-19 டைமில், லாக்டவுன் டைமில் என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, இது மாதிரியான சில இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். குறிப்பாக இந்த இடத்துல 2 பாயிண்ட் வருது. ஒன்று, டிஜிட்டல் டிவைட், அதாவது சில பேருக்கு இந்த டெக்னாலஜி ஆக்சஸ் இருக்கு, அதனால அவங்களுக்கு வந்து நிறைய அவங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் ஆன்லைன்லயும் டெக்னாலஜி மூலமாகவும் கிடைக்கிறது. சில பேருக்கு இந்த ஆக்சஸ் இல்லை. அப்போ அந்த டிஜிட்டல் டிவைடை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா நாடுகளும் என்ன ஸ்டெப் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, நம்ம நாட்டிலையும் எடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ பாரத் நெட் போடுறோம், இது மாதிரி ஃபைபர், ஒரு பஞ்சாயத்துக்கும் ஃபைபர் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறோம். இப்போ 5G கொண்டு வந்திருக்கோம். இது மாதிரி பல கண்ட்ரீஸில் என்ன எடுத்துக்கிறாங்க அதையும் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். குறிப்பாக இந்த பார்ட்டில் இன்னொன்று வந்து GER, அதாவது கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ.
நம்ம நாட்டிலேயே 15லேருந்து 25 வயசுக்குள்ள 13 கோடி மக்கள் 13 கோடி குழந்தைகள் இருக்காங்க. அந்த 13 கோடி குழந்தைகளும் நல்ல ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு கிராஜுவேட் எஜுகேஷனுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஆசை. அந்த இது மாதிரியான சில ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், அதாவது நம்ம நாட்டில் எல்லாரும் மினிமம் கிராஜுவேட்டாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோலை வச்சுட்டு எப்படி இதுக்காக எப்படி நம்ம என்ன மாதிரியான பிராக்டிசஸ் எடுத்துக்கலாம், இதெல்லாம் வந்து இந்த செஷன்ல நம்ம இதை பத்தி கொஞ்சம் பேசுவோம். இதை பத்தி சில கலந்தாய்வு நடக்கும். அடுத்ததான செஷன் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன், அதாவது காலேஜ் லெவல் எஜுகேஷன். இதுல வந்து இந்த செஷனை டாக்டர் அனில் சஹஸ்ரபுதே, அவர் சேர்மன் ஆஃப் நேஷனல் எஜுகேஷனல் டெக்னாலஜி ஃபோரம், அவர் தான் இதை சேர் பண்றாரு. இதுல பேசிக்கா இப்ப பல காரணங்கள்னால சில பேருக்கு அந்த காலேஜ் முடிக்க முடியாம போகும், டிராப் ஆயிடுறாங்க. அவங்களை எப்படி திருப்பியும் மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு கொண்டு வந்து அவங்களை எஜுகேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு, அவங்களுக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது, இதுக்கு வந்து பிரிட்ஜ் கோர்ஸ்னு பேர். இதை பத்தி ஒரு நல்ல ஒரு டீடைல் டிஸ்கஷன் நடக்குங்கிறத எதிர்பார்க்கிறோம். ஏன்னா எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் இது வந்து சில பேர் திடீர்னு ஒரு உடம்பு சரியில்லாம போகலாம், இல்ல ஃபேமிலியில ஒரு இது வரலாம், இதோ பல காரணங்கள்னால எஜுகேஷனுக்கு போகலாம். அதை எப்படி திருப்பி கொண்டு வருது, இது ஒண்ணு. அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து இப்ப இன்டர் டிசிப்ளினரி எஜுகேஷன், அதாவது எல்லாரும் ஒரு சிஸ்டமை பத்தி யோசிக்கணும். அதாவது இந்த மைக்ல இருந்து இந்த கேமரா போய் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுறதே 4 டிபார்ட்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது. எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், அதுக்கப்புறம் அங்க இது இமேஜ் ப்ராசஸிங், அப்புறம் ஸ்பீச் ப்ராசஸிங், அப்புறம் மேக்னெட்டிக் ரெக்கார்டிங், 4 இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின். அதனால எல்லாரும் வந்து ஒரு சிஸ்டம் லெவல், ஒரே இன்ஜினியரிங் பத்தி இல்லாம ஒரு இன்டர் டிசிப்ளினரியா திங்க் பண்ணணும். இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதை பத்தி இதுல நல்ல ஒரு கலந்தாய்வு இருக்கும். அப்புறம் இன்னைக்கு எல்லா நாடுகளுக்கும் இன்னைக்கு முக்கியம் இன்னோவேஷன் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். அதாவது வேலை வாய்ப்பு நமக்கு ஏறணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து வேலை கொடுக்கறவரா இருக்கணும், எம்ப்ளாயரா இருக்கணும், எம்ப்ளாயியா இருக்கணும். எப்படி இந்த குழந்தைகளை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு பெரிய லெவலுக்கு எடுத்துன்னு போறது, இந்த மாதிரியான சில ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் தேவைப்படும் இருக்கு. இதெல்லாம் இந்த செஷன்ல இது பண்றோம். இதுல வந்து மொரீஷியஸ், டர்க்கி, யுனைடெட் கிங்டம், சைனா, இந்தியா 5 பேனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்க போறாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு இந்த செஷன் ரொம்ப ஆவலோட எதிர்பார்க்கிறோம். அடுத்த செஷன் வந்து ஸ்கில் எஜுகேஷன். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்கில்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி ரீஸ்கில் பண்ணுறது, அதுல குறிப்பா ஸ்கில்ல என்னன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வெல்டிங் சொல்லி கொடுக்கணும்னா ஒரு 10,000 பேருக்கு வெல்டிங் சொல்லி கொடுக்கறது எப்படி பண்ணுறது, ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு வெல்டிங் ஷாப் வச்சு பண்ண முடியாது. அதுதான் நீங்க அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா, அதாவது எக்ஸிபிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி வச்சு எப்படி வெல்டிங் சொல்லி கொடுக்கலாம். வெல்டிங் மெஷின்லாம் இருக்காது, பட் ஜஸ்ட் கையில அந்த காகுல போட்டுட்டு ஒரு கையில ஒரு ஹேண்ட் செட், ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் மாதிரி வச்சுட்டு வெல்டிங் பண்ணுறது எப்படி பண்ணலாம், இது மாதிரியான சில ட்ரைனிங்ஸ். இதுவே அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம், இது மாதிரி பல ஸ்கில்லிங்க்கு நமக்கு தேவை இருக்கு. இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த ஸ்கில்லிங் கொண்டு வருது, இந்த மாதிரியான ஒரு இம்மர்சிவ் லேர்னிங். வெல்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாயால சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது, ஸ்விம்மிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தியரி சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது, நீச்சல் குளத்தில் குளிச்சுதான் ஆகணும் இல்லையா, அது மாதிரி தான் இது. அது எப்படி இது பண்ணுறதுங்கிறது இந்த பாயிண்ட். இது அதுல்குமார் திவாரி, அவர் செக்ரட்டரி ஸ்கில் எஜுகேஷன் சேர் பண்றாரு. இதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சவுத் ஆப்பிரிக்கா, நெதர்லாண்ட்ஸ், சிங்கப்பூர், பெங்களாதேஷ் 4 பேர் பேனல்ல இருக்காங்க. ஸோ இதுல எல்லா கண்ட்ரீஸையும் இன்வால்வ் பண்றோம். அவளுக்கு ஒரு சான்ஸ் அவங்களோட கண்ட்ரியை பத்தி பேசுறதுக்கு ஏதோ ஒன் ஆஃப் த இதுல கொடுக்குறோம். 29 பேரையும் இன்வால்வ் பண்றதுக்கு டைம் இல்லை, ஒரு 12 கண்ட்ரீஸை இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் முதல் அட்டெம்ப்ட். இந்த அட்டெம்ப்ட்ல நல்லபடியா ஒரு 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 உலகளாவிய லெவல்ல ஒரு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் யுனைடெட் நேஷன்ஸோட 4ல வந்து எல்லாருக்கும் நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னு இருக்கு. இது எப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கிறோம். இது அடுத்து பிப்ரவரி 1, பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி இந்த ஒர்க்கிங் குரூப் மீட்டிங் நடக்கிறது. இந்த செமினார்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோமோ அதை எடுத்து அடுத்தது பிப்ரவரி 1 and 2ல அவ மேல டிஸ்கஸ் பண்ணி இது ஒரு நல்ல டெம்ப்ளேட்டா வருங்கிறது எங்களோட எதிர்பார்ப்பு. ஐஐடி மெட்ராஸ் எடுத்து செய்யறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இதுல ஒரு நல்ல டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்ததுன்னா எங்களுக்கும் கொஞ்சம் கிரெடிட் எடுத்து போதில்ல. ஓகே, ஸோ அதாவது எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் ப்ராப்ளம் ஒண்ணு,
எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் இந்த மாதிரி டிராப் அவுட் இருக்காங்க, கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஏற்றணும், எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் ரீஸ்கில் பண்ணணும். ஏன்னா தொழில்நுட்பம் எல்லா கண்ட்ரிலையும் மாறுது. எல்லா கண்ட்ரிலையும் K-12 எஜுகேஷன்ல எப்படி இந்த என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும். ஏன்னா அவங்க வந்து எல்லாரும் ஃபைனலா ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஜினியரோ டாக்டரோ சயின்டிஸ்டோ டீச்சரோ ஆகணும். அது மாதிரி ஸோ இதுக்கு வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸோட ப்ராப்ளமும் ஒண்ணுதான். அதனால ஆனா எப்படி அவங்க அணுகுமுறை டிஃபரெண்டா இருக்கலாம், அவங்களுக்கு பாலிசிஸ் டிஃபரெண்டா இருக்கலாம். இப்ப நமக்கு நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி இருக்கு, அது மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்க்கும் டிஃபரெண்ட் பாலிசிஸ் இருக்கு. எல்லாம் டீடைல்ஸ் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலா இதுல என்னெல்லாம் காமனா இருக்கு, இதுல இருந்து என்ன நல்லதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஒவ்வொரு எல்லாரோடைய நல்லதையும் சேர்த்து ஒரு குளோபல் நல்ல பாலிசி கொண்டு வர முடியுமா, அதுதான் அதோட நோக்கம். ஸோ அதுதான் இதுல வரணும். ஏன்னா இப்ப எல்லாருமே கேள்வி ஞானம் தான் இருக்கு, எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்குமே தவிர நேர பார்க்கல. அதனால நாங்க வந்து என்ன சொல்றோம், நீங்க வந்து எக்ஸிபிஷன், அதுக்கு தான் எக்ஸிபிஷன் சொன்னோம். நேரம் வந்து போடு, என்ன பார்த்துருக்கோம், ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு கம்ப்ளீட்டா தெரியும். ஒரு இல்ல 8-9 கண்ட்ரிஸ் ஸ்டால்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 9 கண்ட்ரிஸ் வருது. அதுல வந்து ஸ்டால்ல வந்து அவங்க கண்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் எஜுகேஷன் பாலிசி வச்சிருக்காங்களா, எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி இருக்கா, இதை பார்ப்பாங்க. பிளஸ் அவங்க கண்ட்ரியில டெக்னாலஜிஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த டெக்னாலஜி பற்றி உள்ள டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ். எங்க ரீசன் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ் NIRFல நாங்க நம்பர் 1, அது அந்த ரீசனா இருக்கும். அதுக்கு மினிஸ்ட்ரி தான் they say why did you select IIT Madras, so you can answer. Okay, please. IIT Madras is a premier number 1 institution, and we wanted to showcase to the world that we have a very strong research and innovation ecosystem. So, and what better place to showcase that than IIT Madras? That's why we've selected IIT Madras. We are really proud of it. What is the agenda for them? So, under the education working group, we have selected 4 priority areas. They are foundational literacy and numeracy, tech-enabled education, future of work, and research collaboration. So, the education working group meetings will discuss all the 4 priority areas one by one. So, like in every, we have 4 meetings. The first one is at Chennai. The second one will be at Amritsar. The third one will be in Bhubaneswar. And the final meeting, which will also be attended by education ministers of the G20 and invited countries, this will be in Pune in June. So between now and June, we'll have 4 meetings in which we'll discuss all these 4 themes. And the aim is to come out with 3 documents. One will be a ministerial declaration where we will outline the intent, the priorities of the G20 countries that we agree upon, and the ministers will sign this declaration. So this will be a kind of roadmap for the future for the education ecosystem in all the G20 countries, especially in these 4 priority areas. Then the other 2 documents will be based on a questionnaire that we are distributing to all the countries about their initiatives in these areas. So this will be a compendium of the best practices that are followed in the different countries, so that we get to learn from each other. And the third will be a report on the deliberations in the 4 meetings. And with every meeting, on the sidelines of every meeting, like we are having a seminar and exhibition here on tech-enabled learning, we will have a thematic seminar and exhibition at every place. In Amritsar, it will be on research collaboration, in Bhubaneswar, it will be on the future of work, and in Pune, it will be on foundational literacy and numeracy. And each of these seminars and initiatives will be exhibition will be led by one of our premier institutions. இது இல்ல February 1 and 2 நீங்க வாக்கிங் அது வேணா வந்து பார்த்துட்டு போகலாம், எல்லாருமே வந்து பார்த்துட்டு போகலாம். அதுக்கு தான் அது
இல்லை 2 நாள் தான். Do they want to know about the briefing? No, they just ask what should they make this. அர்ஜென்டினால தான் எஜுகேஷன் ஒர்க்கிங் குரூப் ஸ்டார்டட் இன் அர்ஜென்டினா. அப்போ போன இதில் 2018ல இல்லை. இப்போ இந்த டெக்னாலஜிங்கிறது இப்போ தான், அதாவது கோவிட் வந்த அப்புறம் தான் டெக்னாலஜி எஜுகேஷனில் நிறையா உள்ளே வந்திருக்கு. ஸோ இது மட்டும் உள்ளது எல்லாமே பேசிக்காக எப்படி இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், எப்படி பாலிசிஸ் இருக்கலாம், இதுதான் பற்றி டிஸ்கஷன் இருந்திருக்கே தவிர குறிப்பாக டெக்னாலஜி அப்படின்னு கொண்டு வர்றதுங்கிறது இந்த குரூப் தான், இந்த வருஷம் தான். அதுதான் இதில் சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ். அதான் வரலாற்று சிவமிக்கிறதுல 2 பார்ட். ஒன்று வந்து அது குரூப் மீட்டிங்காக தான் நடந்தது. இப்போ வந்து இங்கே மோர் பார்ட்டிசிபேஷன் கொண்டு வரோம். நம்ம முதல்ல வந்து ஒரு செமினார்னு வச்சு எல்லாரையும் பேச சொல்லி நிறையா பேரை கேட்க சொல்கிறோம். கேட்டு கேள்வின்னு கேட்கலாம். ஸோ இன்ட்ராக்டிவ் செஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதில் 200 நம்ம இப்போ கல்லூரி மாணவர்கள் வெளியிலேருந்து நம்ம 100 ஐடி ஸ்டூடெண்ட், 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸு, 200 ஃபேக்கல்ட்டி உட்காந்து கேட்க போகிறாங்க. ஸோ அது ஒரு பெரிய சேஞ்ச். இதில் எல்லா கண்ட்ரிஸையும் வரத்தே இவங்களுக்கு தெரிஞ்சுப்பாங்க. சரி, இப்போ ஆசிரியர்களும் சரி, மாணவர்களும் சரி, அந்த கண்ட்ரி இது மாதிரி பண்ணுறாங்க, நம்மளும் ட்ரை பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவும் வரும். ஸோ இதுதான் ஒரு மேஜர் டர்னிங் பாயிண்ட். இதுக்காக தான் இந்த தடவை செமினாரை வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக வச்சோம். சரியா? அப்புறம் வந்து 2வது வந்து எக்ஸிபிஷன் மட்டும் யாருமே எல்லாமே அந்த ஊரில் அப்படி நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பேசின்றா இருக்குமே தவிர கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மெய், காதால் கேட்பதும் பொய், கண்ணால் பார்ப்பதே மெய். எம்ஓயூஸ்ல அதான் அந்த அக்ரிமெண்ட் மாதிரி நடக்கும். அதாவது அது முடிஞ்சோடனே எல்லாரும் இந்த 4 ஏரியா அப்போ சொன்னாங்க இல்லையா, ஃபவுண்டேஷனல் ட்ரஸ்ட், யூனிவர்சிட்டி, ரிசர்ச் கொலாபரேஷன், ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கு, இந்த டெக் எனேபிள்ட் எஜுகேஷன் 4 மீட்டிங் நடக்கிறது. இங்கே புவனேஸ்வரில், பூனாவில். இதில் ஃபைனல் மீட்டிங் பூனாவில் நடக்கிறது. ஒரு மினிஸ்ட்ரியல் டிக்ளரேஷன் வரும், இது மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அது பண்ணலாம்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஃபாலோ அப்பும் வரும். அதான் எதிர்பார்க்குறோம் இந்த தடவை. ஏன்னா இந்த அளவு இன்வால்வ் ஆனதுல எது கன்க்ளூஷனா, அவளுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு இந்தியாவில். We started from here. Pune is very big honor for us. Thank you. Thank you. Thank you. Are there any questions from the friends who have joined us online today? Leah, no questions? We don't have any questions on the chat box. Okay. Thank you. all. With this, Thank we you. come to an end of today's press conference. I would like to request all our friends in media to register on the G20 website for the media passes for the event on 31st. On a request, we ஆமா எல்லாரும் keep the registration 1 minute ரஷ்மி. 31st எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் உண்டு, with the full day, with lunch, everything. Please do come, be our guest, also cover. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்டும் வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக தேங்க்ஸ், நிறையா சாஸ்திரா கவர் பண்ணியிருக்கீங்க. பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ கூட நிறையா நடந்துட்டு இருக்கு, நீங்கள் போய் கவர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சரி, ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you, Sri Chaitanya Prasad, Srimati Neeta Prasad, Dr. Saab, Director sir, for your gracious presence. A big thanks to all the friends and media who have joined us today. And also thankful to Mr. Kanan, Mr. Murthy and his team for the video recording, Gayatri sir, the CE team for the necessary arrangements. Please join us for refreshments outside the mall. Thank you very much. He gives a very good coverage of all our things. My card. No, you do. You have every right. I hope I'm carrying it. Very good. Have you additional research? What is actually going on? It's the excursion. Taking care of all the things that are happening.
Yeah, in yeah. contact to the G20? I and my colleagues, yes. With almost in every feature. Yeah.